നമ്മൾ മലയാളികൾ ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സിനിമ 16 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ സമയമല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയൊരു ഇതിന് അവസാനമായിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് it's definitely a big dream of ours also, alle? And we have Prithviraj and Jimmy. Welcome. Thank you so much. Thank you. Okay, Raju, let me start with you. ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടു രാജുവിന്റെ. Let me start with the initial stage. Blessy sir, ഈ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് what was the first instinct which catched you? Is it the director or the script? ബോത്ത് പുട്ട് ടുഗദർ ആക്ച്വലി. ബ്ലെസ്സി ചേട്ടൻ ഈ സിനിമയുമായിട്ട് എന്നെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആടുജീവിതം എന്ന പുസ്തകം ഒരു സ്മാഷ് ഹിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ദ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ബിക്കേം a talk of the town. In fact, not just among conventional book readers. മൊത്തത്തിൽ നാട്ടിലൊരു ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകം, ഇങ്ങനൊരു കഥ, ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ റിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറി. Can I just grab the coffee? Yeah, of course. You can. Yeah, thanks. Yeah. But not just among conventional book readers, പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ നാട്ടിലൊരു സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം തന്നെ. സോ ബ്ലെസ് ചേട്ടൻ ഈ പുസ്തകം സിനിമയാക്കുന്ന ഐഡിയയുമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതൊരു ഗംഭീര സിനിമയാകും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ ഞങ്ങൾ സിനിമാക്കാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്ലെസ്സിക്കാണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്ന വാർത്ത ഞങ്ങളൊക്കെ അറിയുകയും ചെയ്തു. ഇൻഫാക്ട് ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ആരായിരിക്കും നജീബ് എന്നുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ആ ചോദ്യം ഉള്ളൊരു സമയത്താണ് ബ്ലെസ് ചേട്ടൻ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് രാജനെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോക്കിരി രാജ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബ്ലെസ് ചേട്ടൻ എന്നെ അതിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ കാണാൻ വരുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ബ്ലെസ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ നജീബായിട്ട് രാജു അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ എവറി സെൻസ് ഇറ്റ് വാസ് എ നോ ബ്രെയിനർ ഫോർ ആൻ ആക്ടർ. ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അവർ ഇൻഡസ്ട്രി, മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് സ്റ്റോറി, a story that everyone was talking about, a story that multiple directors had already, cast their eyes on to be able to make it into a film. So it was a no-brainer for me. But I also knew ഒരു സാധാരണ സിനിമ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഇതൊരു 16 കൊല്ലമൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. Back then we thought it might be a 3-year process. അന്ന് ബ്ലെസ് ചേട്ടന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരു 1.5 വർഷം എടുക്കുമായിരിക്കും ഇതിനൊരു. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അന്നേ ബ്ലെസ് ചേട്ടൻ ഈ സിനിമ കണ്ടിരുന്നത് ഇതേ ക്യാൻവാസിൽ, ഇതേ സ്കെയിലിൽ, ഇതേ വലുപ്പത്തിലാണ്. അപ്പൊ വി ന്യൂ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ലൈക്ക് അടുത്തൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ വരുന്നു ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഒരു ജേർണി തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു 10 കൊല്ലം എടുത്തു ഇത് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി കിട്ടാൻ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്രയോ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്തു, എത്രയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, എത്രയോ പോസിബിൾ അവന്യൂസ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. ബട്ട് എനിവേ ഐ തിങ്ക് ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു ഡിലേ നല്ലതായി എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇന്നത്തെ ഒരു സിനിമാ വ്യവസായത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീതിയിൽ ഈ സിനിമ റിലീസാകുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും 2009 കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു റീച്ചിനെയും അപ്പീലിനെയും അക്സെപ്റ്റൻസിനെയും കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. So let's see. Like you said, it's been a 16-year long journey which we never thought would be. But yeah, it's been a privilege to be associated with this special piece of art. Yeah. So you told me like this is the right time to feel ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Like what was the thing which you might have a discussion with Blessy sir definitely? Why this time or 2024 ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് റിലീസ് ചെയ്താൽ maybe it will work എന്നുള്ളൊരു ഇത്? In all honesty, we didn't pick this time. Okay. This is just the time is just a result of all that the film had to go through. If we left to us, the film should have released in 2012-13 maybe. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും വൈകി ഒടുവിൽ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം അതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഇപ്പൊ റിലീസ് ആകുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ റിലീസ് ആകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2009 ഞാനും ബ്ലെസ് ചേട്ടനും ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ പാൻ ഇന്ത്യ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന്. അന്ന് നോട്ട് ഈവൻ ബാഹുബലി ഹാഡ് ഹാപ്പൻഡ്. സോ അന്ന് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ സിനിമ നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഒക്കെ ഇറക്കണം, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ ദിവസമൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അന്ന് അതിന് പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസ് എന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അന്നേ അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വി ഡിഡ്ന്റ് നോ അതെങ്ങനെയാണ് അത് സാധ്യമാവുക എന്നൊന്നും കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണയില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ thanks to a whole new phenomenon started by Rajamouli sir. Yes. We all know how to position a project like this, and thankfully
I'm at a stage in my career where I have enough relationships within the industry to be able to, as we are sitting here, Homebal is distributing the film in Karnataka. And they are like market leaders. And they are distributing the Kannada version of Aadu Jeevitham and also the Malayalam version of Aadu Jeevitham in Karnataka. Red Giant is doing it in Tamil Nadu, Maitri is doing it in Andhra, Telangana, Anil Tarani is doing it in the northern circuits. ഇതൊന്നും ഒരു കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല. സോ ആ രീതിയിൽ ഗുഡ്, നന്നായി. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ബ്ലെസ്സി എന്ന സംവിധായകന്റെ ഒരു 16 വർഷങ്ങളാണ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചത്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കും, ആ 16 വർഷങ്ങൾ ബ്ലെസ് ചേട്ടന് എത്ര സിനിമകൾ ചെയ്യാമായിരുന്നു, എത്ര നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടായേനെ. പിന്നെ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും സാരമില്ല, ഇതാണല്ലോ ചെയ്തത്. ഈ ഒരു വെയിറ്റിന് വർത്ത് ദ വെയിറ്റ് അല്ലേ? അതൊന്നും ഞാനല്ല പറയുന്നത്, ഓഡിയൻസ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വി ആർ വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ദ ഫിലിം. പക്ഷേ ഓബ്വിയസ്ലി ഐ ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ബയസ്ഡ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ എഫേർട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നാളെ 28-ാം തീയതി സിനിമ റിലീസായിട്ട് ഓഡിയൻസിന് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. വി ഹാവ് ടു ഗ്രേസ്ഫുള്ളി അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വേർഡിക്ട്. True. Also, coming to Jimmy, how is India? Great. So far, yeah. It's I've been to a bunch of places. Like within 2 weeks, went to Mumbai, Chennai, Cochin twice. Now I'm here. Yesterday we were in Hyderabad. So Yeah. So India is treating you good? So far, yeah. So far. Good. So let me ask you, how was it when the script came to you? What's the first thing which came to your mind? Why Goat Life or Aadu Jeevitham? Well, I didn't know much about Goat Life or the filmmakers behind the movie or the book. I didn't know anything about the project at all. So I got a few emails and then I answered to one of them, and I believe the source is Raj, who sort of studied the whole process, and then I learned a little bit more about the project. Read some of the lines that I have to say. Especially my part. And researched what it was about, and slowly I started to realize like it was something actually quite interesting. Yeah. And then the location was quite inviting as well. To shoot in the deserts of the Sahara, and Jordan was also very appealing. Yeah. So Rajate, Jordan karyam parnappadana, there is this video which is very very നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഉറപ്പാണ്. BTS ജോർഡനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു 3 months. It felt like it was so, you guys were like a family there. How was it there? എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഞങ്ങൾ അവിടെ ആ സമയത്ത് ഈ പാൻഡമിക് തുടർന്നുണ്ടായ ഇന്റർനാഷണൽ ലോക്ക്ഡൌണിൽ സ്റ്റക്ക് ആയപ്പോൾ ഐ നോ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദോസ് ടൈംസ് ദി പോപ്പുലർ നെറേറ്റീവ് ബാക്ക് ഹോം വാസ് അവർ ഭയങ്കരമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അതാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ. We were actually quite comfortable in the sense we were in a stunning part of the world, in a really nice desert camp where all of us had our own quaint little tents, air-conditioned tents and everything, and unlimited food, and we had each other for company. There was no social distancing, nothing. In fact, ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് വരുന്നത് വരെ വാദിറമ്പിലൊന്നും I don't think a single case had yet been reported. Yeah, that's right. So between the two places, back home and where we were, probably the more comfortable place to be in was that. പക്ഷേ the one worrying factor was, the biggest worry for the whole crew was that shoot നിർത്തിയിരുന്നു. And we had no clue when we could start the shoot again. And ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് വി ഓൾറെഡി ന്യൂ ഇനി ഉടനെ നടക്കില്ല എന്നൊരു ഫൈനാലിറ്റി അതിനില്ലായിരുന്നു. വി കെപ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ടിഡ്ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സെയിങ് അടുത്ത മൺഡേ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വെനസ്ഡേ തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അതിന്റെ കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ വിച്ച് മെന്റ് ഐ കുഡ് നോട്ട് ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് മൈ ഡയറ്റ്. So if somebody had told me, listen, the shoot has been stopped, you're not going to be able to restart the shoot at least for the next 2 years, then I would have other bangara. So I think the whole team, I realized I was trying to motivate everyone, but I think after a couple of these motivational sessions that we used to have in this hall where we all ate, I realized ഇവരെല്ലാവരും ആക്ച്വലി എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാനാണ് നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് സാരല്ലേട്ടാ പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ടിംഗ്. അപ്പോൾ then it was in like that. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ കുറേ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഐ തിങ്ക് വി ended up spending in Jordan, like വിഷു, ഈസ്റ്റർ, അതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിഡ് കൾട്ടിവേറ്റ് എ സെൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ആൻഡ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ചെയ്യാൻ, രാവിലെ എണീക്കുക,
and there is nowhere to go. You cannot go anywhere because നമുക്ക് ആ ഡെസേർട്ട് ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ വേറെ അങ്ങനെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും we were not allowed to venture out, and we could not shoot the film. There was nothing. So after about 20-25 days സിനിമയെ കുറിച്ച് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നത്, അതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. So it was one of those I don't know if any other film crew will ever have such an experience. Yeah, exactly. So I still remember cricket ഒക്കെ കളിക്കുന്നു, and I think Easter was also at that time. Yes, Vishu Easter. Yeah, at that time I saw the cross and all you were going. So in between എപ്പോഴെങ്കിലും is like was Blessy sir okay കഥയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും like മൂവി ആവുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരുത്താം അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് in this 3 months have you ever thought like okay we can do this like an alternative? അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. If you mean like a compromise, no, never. അത് ഇപ്പോഴെന്നല്ല, അത് 2008 മുതൽ അങ്ങനൊരു തോട്ടേ ഈ സിനിമയുടെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് there was a much easier way that we could have done this film, but then that film wouldn't have been this film, it would have been another film. Exactly. പക്ഷെ ബ്ലെസ്സി ചേട്ടൻ always wanted to do this in the most real, most organic fashion, go to real locations. We had 2018 ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടമായപ്പോൾ we had the technology had evolved so much that maybe we could have thought of at least doing the main masara portions inside a studio floor against green mats or LED screens or use an Unreal Engine or whatever. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് നമ്മുടെ it was at our disposal. പക്ഷെ he didn't want to do that, and he was very very sure that this has to be a real film. അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. See, when you actually see the elements and the actors and the animals and the light and the wind and everything actually interacting with each other, it's completely different. നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറിനകത്ത് ഗ്രീൻ ബാറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് പ്രൊപ്പല്ലർ വെച്ച് കാറ്റടിക്കുന്ന പോലെ അല്ലത്. ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ്. Exactly. Yeah. I still remember you telling me ഒരു പ്രസ് മീറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗോട്ടിന്റെ സജഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലെസ്സി സർ ഒരുപാട് ദിവസം അത് വീണ്ടും ഒരു ട്രെയിലറിൽ ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ട് ക്യാമലിന്റെ കണ്ണിൽ എന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പൊ അത് ഇൻഫാക്ട് ആദ്യം എന്റെ ഷോട്ട് എടുത്തപ്പോ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി കിട്ടിയൊരു മൊമെൻ്റാണ്. ഞാൻ ഈ ഒട്ടകത്തിനോട് ഞാൻ പോവുകയാണ്, ഞാൻ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒട്ടകം ഫോർ സം അതർ റീസൺ ഫോർ ഷോ ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് നോക്കി എന്നെ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് സീം ലൈക്ക് ദ ആനിമൽ വാസ് റിയാക്ടിങ് ടു വാട്ട് ഐ സെഡ്. അപ്പോൾ ബ്ലെസ്സി ചേട്ടൻ ഓ വാവ് ഇത് കൊള്ളാലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടകത്തിന് റിയാക്ഷൻ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒട്ടകത്തിന് അറിയില്ലോ ബ്ലെസ്സി ആണെന്ന്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലെസ്സി ചേട്ടൻ ഒട്ടകത്തിനോട് ആക്ഷനൊക്കെ പറയുന്നു, റോൾ ക്യാമറ ആക്ഷൻ. ഞാൻ അത് ആരുടെ ആക്ഷൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി അപ്പോൾ ഓൾസോ ഇൻ ദിസ് ഫിലിം വി ആർ വെരി പെർട്ടിക്കുലർ ദാറ്റ് വി വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ലൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഒരു സീൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ സ്റ്റിക്ക് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് സീൻ. ഇപ്പോൾ ആ സീൻ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വൈകുന്നേരമാണ്, ഒരു ബിറ്റ്വീൻ 5 and till the light fades ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആ ഒരു ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ഒരു സോ സേ അറൗണ്ട് ബൈ 3:34 എവറി ഡേ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണോ അത് നിർത്തിയിട്ട് വി വുഡ് കം ആൻഡ് സെറ്റപ്പ് ഫോർ ദി സീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഷോട്ട്. വി മേ ബി ഗെറ്റ് 1 shot or 2 shots. അങ്ങനെ ഒരു 10-12 ദിവസം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ സീൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഈ ഷോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡെയിലി നമ്മൾ ഈ 3-3:30 മണിയാകുമ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീൻ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇതിന് ട്രൈ ചെയ്യും. ഇത് കിട്ടില്ല. പക്ഷേ ബ്ലെസ്സി ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, അൺലിമിറ്റഡ് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് പെർസിവറൻസ് ഉള്ള ആളാണ്. ബട്ട് ഫൈനലി വി ഗോട്ട് ദ ഷോട്ട്. As a director, when you look at the director Blessy, what is the one thing which you wanted to learn from him? Exactly what I said, that his perseverance and his patience. See, he has enough technical knowledge to easily land on an alternative. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലുള്ളൊരു ഷോട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം ഇങ്ങനൊരു ഷോട്ട് എന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അത്രയും നോളജ് ഉണ്ട്, അത്രയും ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഫിനിഷ് ഉണ്ട്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഹി ഡസന്റ് ഡു ദാറ്റ്, But he keeps telling me ഈ പടത്തിന് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന്. I don't think for any film he'll do that. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിം മേക്കറാണ്. എനിക്കതില്ല. I'm constantly aware of the deadlines. I'm constantly thinking അല്ല ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. So I wish I also had the faculty of shutting out all the problems that not meeting a deadline would create, and then just be like Blessy. Anjali Menon is like that. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രൈസ്ലെസ് virtue ആണ് ഒരു ഫിലിം മേക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. Also Jimmy, so when you started in this movie, what was the main thing? Prithviraj is there, Blessy sir is there. So what was the main instinct which you were like,
keep going? You know that this movie has these many years of journey, 16 years of journey, the starting also. So what is the main thing? What was the main interesting factor in this movie for you? Well, the number one thing was to actually get into the Indian market. Okay. Because I'm based in LA, but I've worked in multiple markets, you know, whether it's European market, the African market, South American. And I always knew about the Indian market, but I've never done anything. So, to be honest, yeah, it was actually to do something with the Indian talents. So that was number one. Number two was the fact that the book was, the movie was based on a true story. True. And usually those kind of movies mean, first of all, award worthy. Yeah. And then when I researched the director, I realized that he also had a bunch of national awards, so I knew he was going for a certain type of movie. Okay. And then I also researched Raj, and I realized that he was like a big lead in India. So that combination became extremely attractive, you know. So I didn't go through the same struggle that Raj and Blessy have been to with the movie, because I came at the later part of the movie. The only thing is that we had to shoot in the desert, and we had to fight the climate, we had to fight, you know, bad situations. But otherwise, you know, it was all good, you know. It was just good to be part of something that I didn't know about, you know, new ways of doing things, new people, and knowledge as well. I was learning a lot, you know, while I was shooting, different things, details, different techniques and stuff like that. Yeah, okay. So, Rajat, you climate in the so how was it? You know, you had everything as you told. Avada namukku ഒരുപാട് facilities and everything were there. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം. അത്രേ ഉള്ളൂ. Yeah. So I heard in an interview you saying that നജീബിനെ ഈ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല. ലാസ്റ്റിലാണ് കാണുന്നത്. So what was the thing which, you know, our character മനസ്സിലാക്കാൻ, how did you? My endeavor as an actor is not to create an imitation of the real life Najib. Yeah, true. My endeavor as an actor is to manifest and create what Blessy has written. Yeah. You know, in his script. So ഞാൻ ബ്ലെസ് ചേട്ടൻ എഴുതിയ നജീബിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ പ്രോസസ്സിൽ എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നജീബിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്തായിരുന്നു, വാട്ട് വാസ് ഹി ഗോയിങ് ത്രൂ ഹിസ് മൈൻഡ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ആ പുസ്തകത്തിൽ എക്സ്ട്രീംലി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്റഡ് ആണ്. എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ക്യാൻ ആസ്ക് ബ്ലെസ് ചേട്ടൻ, ഐ ക്യാൻ ആസ്ക് ബെന്യാമിൻ. ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ബ്ലെസ് ചേട്ടൻസ് ഡിസിഷൻ ആസ് മച്ച് ആസ് ഇറ്റ് വാസ് മൈൻ ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോ ആൻഡ് മീറ്റ് ദ റിയൽ നജീബ് ആൻഡ് യു നോ സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ഹിം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒബ്സർവ്, അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ആൻഡ് റീക്രിയേറ്റ് ദി ഇമോഷണൽ ആർക്ക് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബേസ് മൈ പെർഫോമൻസ് ഓൺ ദ റിയൽ നജീബ്, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ബേസ് മൈ പെർഫോമൻസ് ഓൺ വാട്ട് ഐ തിങ്ക് ബ്ലെസ്സി ചേട്ടൻ ഇസ് ഇമാജിൻഡ്. But the most profound part of the whole experience was that last shot to finish ചെയ്തിട്ട് when I spoke to Najib eventually, I mean നമ്മളൊരു ആ കോൺവെർസേഷൻ ഒരു ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് it took a while for him to, ഇപ്പം എനിക്കൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ ഇന്റർവ്യൂസ് എല്ലാവരും എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് he is able to articulate it more easily and he is more open about it. അങ്ങനെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ 5-6 കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ഇന്ന സംഭവം നടന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ I realized that Blessy's adaptation was so good that what he imparted to me as an actor and what I was actually imagining when enacting those moments were pretty similar to what the real man went through. So you know, that was a profound, almost like a connection that I felt with the real man. Yeah. So Blessy sir have അത്രയ്ക്കും ആ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച്, ഐ മീൻ ആ ഒരു കഥയെ കുറിച്ച് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 10-16 കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Definitely. So we all are talking about Rajendra transformation and I know it was a real struggle for you. Healthine ഒരുപാട്, I mean you have told in a lot of interviews that. So what is that thing, you know, ഇതിനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം ഈ ഒരു സമയത്ത്? വെൻ വാസ് എ ടൈം വെയർ യു ഈ ഒരു 8 monthsനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, എപ്പോഴായിരുന്നു ആ ഒരു സമയം? ഏതൊരു സിനിമ ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു? ഇൻ വിച്ച് ഇയർ? ഐ തിങ്ക് 2000. So I finished Ayyappanam Goshim. Okay. Then I stopped everything that I was doing. Okay. Then I didn't do anything during the actual, you know, the business end of the transformation. It was impossible. I didn't think it was possible for me to be
acting in a film and going through that transformation because it was proper heavy duty stuff. Exactly. Yeah, so for the 7 or 8 months I had, for about 3 months or 4 months, I was finishing my commitments and I was cutting down on my calorie intake, and I stopped lifting weights and all that. I was switched completely to high intensity training, cardio and everything. And then after I finished Ayyappanam Goshim, I just stopped everything. Yeah. And I was entirely into this transformation, and it was tough. It wasn't easy. Yeah. It wasn't and what was really tough was that I had to do it twice. So Oh, twice you did. yeah, because I mean I went through the Oh. whole transformation, and Yeah. we were shooting, and we had to stop shooting, Ade. and then we had to suspend the shoot for almost 1.5-2 years. Then when we eventually were able to regroup and restart again, I had to then Probably it was harder the second time around because you knew exactly how much you suffered. Correct, but only thing is, in that time frame, I was very careful to not let go completely. Yeah, gotcha. So some of the films I've done during that period, you will see that I'm very thin, like Janaganamana courtroom scene Exactly, and all that. And I remember, like, when I joined for Kadua and I was wearing that kurta and the mundu and all, Shaji Kailas looked at me and said, yeah, but because I knew if I had let go and come back to my normal self like this, then it would have been really, I don't know if I could have, ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ കാരണം ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ഒരു മനസ്സിലൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അയ്യോ അത് തിരിച്ച മറ്റേ ഷേപ്പ് ആകണമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു. ഓക്കെ സോ we all know the dedication all of you have put into this movie. ഈ ഒരു റിലീസിന്റെ സമയം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഈ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദ ഒറിജിനൽ നജീബ് ഹി വാസ് ഇൻ ടിയേഴ്സ്. ഒരു മീഡിയയിൽ കണ്ടതാണ്, ഹി വാസ് ഇൻ ടിയേഴ്സ് കമ്മിങ് ആഫ്റ്റർ വാച്ചിങ് ദ മൂവി സെയിങ് ദാറ്റ് I just saw myself there again. So ആ ഒരു comment കിട്ടിയപ്പോൾ what was the thing which you think, like എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ വന്നത്? I mean, that I guess it's imagine how traumatic it must have been for her. In a sense. I mean, ഒന്നാമത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് അത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് I can imagine with ബെനിച്ചേട്ടൻ, with Benjamin, it must have taken him days and weeks and months to write to get that man to open up and tell him all this. അത് എഴുതിയത് പുസ്തകമായി the book for the right reasons became celebrated across the world, and everybody knew his life, what he went through. But then for him to see a visual manifestation of all that must have been really traumatic. But അത് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. that we did it right എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നജീബൊക്കെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ്. more than anybody. ഇപ്പോൾ നാളെ ഈ സിനിമ കാണുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അല്ല ഞാൻ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത പോലെ അല്ല എന്ന് പറയാം, and you have every right to say it. പക്ഷെ one thing we know is that the real guy said it brought back all the memories. So that is the best one. No? Also, let's come back. നമ്മളൊരു 98 kgsൽ നിന്നാണല്ലോ 32 kgs 31 kilos 31 kilos. It's like huge. ഓക്കെ, ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രെയിലറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമല പോളിന്റെ കൂടെയുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതിൻ്റെ. സോ ഹൗ വാസ് എ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് അമല? Currently seems like that was shot in another lifetime because ഞങ്ങൾ 2018 ബിഗിനിങ്ങിലോ മറ്റോ ആണ് അമലയുമായിട്ടുള്ള സീക്വൻസുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. And Amala's entire work finished in that schedule. അതിനുശേഷം അമല സിനിമയിൽ So after 2018 No, she has not worked in the film. കാരണം അമലയുടെ പോർഷൻസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ അന്ന് അവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തിരുന്നു. And it was the most fun time in my life because I had every excuse to eat anything that I can find and tell myself you're doing it for your craft. So that was I was having a ball actually because Blessed wanted me to have one kodavaru and also I tried my best, and you'll see the fattest me and the thinnest me in the film. നമ്മൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്രയും 31 kgs കുറച്ചു എന്നുള്ളതാ. How long it took you to ഈ ഒരു weight 98 kilosലേക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? Not too long actually, in the sense it took me, I think, see I've never been a 70 kilo guy. I've always been a big guy. So it's not like my usual weight is 70 kilos. I'm always fluctuating between 85 and 90 and all that. And if I say if I really put on muscle, like for when I did that Hindi film called I and all, I was 103 kilos and all. So in fact when you put on muscle you become quite heavy, but anyway I was in my usual weight, like around I must have been 87, 88 or something. And it was just 10 kilos that I put on, but the thing is I did not put on healthy weight. I was not going to the gym and putting on muscle.
I was just eating, and so That I was was the just putting best on time. flab, fat, and as fun as it was, അതും ഒരു great feeling ഒന്നുമല്ല, because I like being healthy and fit and all that. So that also wasn't like a great feeling, but it was fun in the sense നമുക്ക് എന്ത് വേണേൽ കഴിക്കാം, like I can snack on anything, eat anything, like dinner ഒക്കെ eat as much as you can എന്നുള്ളൊരു phase ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് for a brief while. That I enjoyed. That as an actor, you can't let go of yourself like that consistently for 2 months and all. You can't let go of yourself like that. Yeah. Also, Jimmy, when we are talking about Prithviraj and Blesses sir going through a lot of have dedicated a lot of things, and just you also told me about it. So when you see in India this is the first time, right? So what is your intake about the Malayalam actors and Malayalam cinema? The only two Malayalam actors the poor man knows is myself and Gokul. He represents all actors for the entire India, as far as I'm Completely. concerned. So he's a perfect ambassador. That's the only one I know. No, I mean, it's very professional. I mean, you will see when you watch the movie, the result is phenomenal. Professional, as Raj was saying about Blessy, he's someone who has a clear vision with what he wants, and he finds a way to do it, regardless on the price he has to pay. But he will get his vision because he understands that whatever he puts out there is going to be there for life. So we might as well suffer a little bit to get it, Exactly. but at least you get it right. Yeah. And I truly appreciate that with him. I mean, I've worked with very famous directors throughout my life, famous actors throughout my life, but I found sets of technicians and directors and actors on the GOAT life that are just top notch, and as I say, when you see the movie, then you will understand. So all the suffering that went through that, is was worthy, and all of us went through a level of struggle, you know what I mean? Especially them, as I was saying. But, in all honesty, myself went through some struggle as well, but not the same kind. I had some other things, other personal things that was going on. But I really wanted to do that movie, so that's why I did it. Okay. So I'm very, very, very happy and grateful to have been part of that production. Okay. Also, Rajata, your cinema 5 languages release cheyanu. So നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ ഓഡിയൻസ് പോലെയല്ല കന്നഡ ഓഡിയൻസ് ഓർ തെലുഗു ഓഡിയൻസ്, ഹിന്ദി ഓഡിയൻസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? നമ്മൾ വി ഹാവ് ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സർവൈവൽ ത്രില്ലർ, നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്. സോ വാട്ട് ഡു യു ഹാവ് ടു ടെൽ ദ കന്നഡ പീപ്പിൾ ഓർ ദ കന്നഡ ഓഡിയൻസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? What is there എന്തായിരിക്കും അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം? So the thing is, aesthetics and taste might differ between states or regions or languages, but I'm very sure, I'm very confident that one common thread that runs through film lovers all across the country and across the world for that matter is that they recognize good cinema. Exactly. And I am more than confident of the fact that Aadijivitham is good cinema. Okay. And like you said, it is about survival. And there is no better universal language than the stories of survival. Yeah. Because this is about the resilience of human spirit, and I think a story that speaks about that particular facet should strike a chord, will strike a chord with pretty much anyone, anywhere watching the film. Exactly. And yes, this film does have 5 linguistic versions, but this film is a little beyond language, to be very frank, and I mean that quite literally, because there's only a little bit of the film where people are speaking. To testify what you're saying, I watched the movie in a language that I don't understand. Yeah, he first watched the Telugu version. Yeah, and the feeling Without subtitles, yeah. without subtitles, but just the visual itself made me. I understood everything, and I cried at times, and I was tense at times, and I lived the moments with all the characters. So I'm not sure that the language is going to be a problem at all. It's really a human story, and every single person will be able to relate. And like I said, I think there's about 20 to maybe at best 30% of the film that has dialogues. After that, it's just, for a long while, it's this man, his solitude, the desert, the animals,
and then these two guys meet and there's this long journey that they partake in together, where I do not understand the language this character speaks and vice versa. Yeah. So it doesn't matter, Yeah. like if the audience is understanding what is being said, because these two men do not understand what is being said. So it's just one of those films that, you know, I mean, yeah, we have, for whatever dialogues are there in the film, we have 5 versions, and the music we have actually put in a lot of effort to make sure we try and get it as good as possible in every language. But other than that, I really don't think language matters for this film. Amazing. And we have to keep in mind that it is an adventure, but it's also, there's a lot of action Yeah. within everything you just described. You know, you have moments where you, Oh. yeah, definitely different kind of action, but action. Okay. No, it's an event film in the sense, like I don't know, maybe I don't know if it's a fair comparison, but like a Life of Pi, you know, it's like an event film where things happen, and the narrative traverses from one event to the other. So it's always, as you're watching the film, you keep thinking something is happening very frequently, and that contributes a lot to the narrative seeming very mainstream in its conventional way. So which is why I said, you know, this is a film very much for the box office. Yeah. I don't want to miss out the character Gokul have Yeah. played. Yeah. I think he also have gone through this transformation of Absolutely, yeah. So just tell me about him. Like, how was it with him? So this is his first film, Okay. a new actor, and wonderfully talented young man. He plays a character called Hakim. Those who have read the book by now should know how important Hakim's character is, and how much of an emotional core Hakim presents within the story of Aadu Jeevitham. You know, very much like me, he also had the 2 different stages of the transformation to go through, and very much like me, he too did not eat. He went through fasting. He was, you know, and he really went all out. In a way, you know, I don't know, that boy, when he said yes to this film, he must have been, what, I don't know, 15 years old. 16, Yeah, so he I mean, grew up with the movie. yeah, so in a way you sort of think, oh my god, I mean, it's so sad that his first film had to take so long. But when I look at it from another perspective, oh my god, what a first film to have, you know. So it's, yeah, I'm happy for him, and when the film releases, I'm sure a lot of accolades are going to come his way, and I'm really happy for him for that. Yeah. So ഇത്രയും ജേർണി കഴിഞ്ഞു, ആൻഡ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. So what I have to say is, it's not only their dream, it's all of Mallu's, you know, dream. നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഡ്രീമാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹിയർ. 28th മാർച്ചിന് റിലീസ് ആവാണ്. ആൻഡ് യെസ്, എക്സാക്ട്ലി ആസ് രാജുവേട്ടൻ ആൻഡ് ജിമ്മി ഹാവ് ടോൾഡ്, it's just, you know, it's a survival thriller, and it's just going to be, you know, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ണു നിറയിക്കുന്ന ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുള്ള, ഐ മീൻ സ്റ്റോറി വായിച്ചിട്ടുള്ള, നോവൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് വി ആർ എക്സൈറ്റഡ് ടു സീ both of you on Thank screen. you, thank you so Yeah. much. Anyways, thank you so much. Thank Thank you you. so Yeah. much. Thank you very much. Yeah. Nice one. Thank you.